pessoal, será que já estamos ao vivo de novo? No Starfield. Deixa eu só confirmar que a gente tá ao vivo aqui, que tá tudo funcionando direitinho. Sim, acho que tá tudo ok. Deixa eu ver o áudio aqui. Sim. Ok. Beleza. Isso aí, Starfield. Vamos continuar aqui o nosso jogo. Eu fiz um personagem novo, como vocês podem ver, né? Com mais cuidado. Fiz as missões com mais cuidado. E é a partir deste personagem que eu vou dividir, então, em dois saves. O meu save pessoal e o save que eu vou usar nas lives. Aqui, na verdade, a gente tá... já chegou aqui em Nova Atlântida. Porém, tá um pouquinho menos avançado que o último save, né? Que o último save a gente já se apresentou pra todo mundo lá. E nesse aqui não. Mas também não tem problema, a gente faz isso rapidinho. E já vamos embora. Aqui, o meu personagem, ele tá um pouco diferente, ó. Eu mudei ele, eu fiz outro personagem. Aqui, muito mais bonitinho, com muito mais cuidado. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Aqui, esse é o meu personagem. Olha, tem umas coisas aqui legais também. Enfim, ó lá. Este é o meu personagem. Aqui. Tem um modo foto. Como é que ativa o modo foto? Acho que é assim. Abre aqui. E o modo foto. Ó, aqui isso. Aí dá pra ver de pertinho aqui. Opa, meu personagem aqui. Ih, tá piscando, tadinho. Deixa eu ver se dá pra mudar aqui. Selfie. Mostrar jogador. Categoria de pose padrão. Pose. Pugilista. Ele tá piscando, tadinho. Pera aí. Olha o cabelo dele como se mexe, gente. Vamos ver se ele parou de piscar agora. Tá numa pose feia de novo. Meu Deus. Caramba, o meu personagem só fica com esse olho sem graça, assim? Tá bom, enfim, vamos lá fazer a missão. Ah, eu tô com umas arminhas diferentes também. This is New Atlantis Transit, or the NAT. It provides free transportation throughout the city. We can take it directly to the Mast District. Pronto, agora acho que ficou melhor aqui. Esse aqui é ele. Vamos ver se dá pra mudar aqui a posição dele. Pugilista, esconder-se. Mãos na cintura. Pular. Não tá bonito não, né? Aqui, mas ele é bonitinho, gente, eu juro. Tentando mostrar o personagem, meu Deus. Bom Deus. Já sim, senhora, já sim, senhora. Aqui, vamos ver aqui. Nossa, mas tá muito perto. Deixa eu colocar aqui na livre. Opa. Quero ver as poses que ele faz. Orbital aqui, ó. Vamos ver as poses aqui. Pugilista, esconder-se, mão na cintura, pulando, ajoelhar-se, sentar-se no chão. Ai, desse, né? Só desse, ó. Aqui. Sentado no chão, esgueirar-se, aceno. Fala aí. Mas não dá pra mudar... Não dá pra mudar aqui a... Que é isso? Eu tô tirando foto, gente. Meu Deus. The water is quite aesthetically pleasing, or so Barrett has told me. New Atlantis relies on advanced hydroelectrics for most of its power.
Olha lá. Vamos aqui. Oi, senhor. Nothing good comes from the well. Ó o pessoal jogando aqui, ó. Tá jogando aí no tablet, né, senhor? E vai chover mesmo, hein? We may be in a United Colonies city, but Constellation is an entirely neutral entity, and always has been. Vamos ver se... Ah, eu queria ver se a água fazia efeito da chuva na água, mas não tem lugar pra ver aqui. Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us inside. Vamos lá de novo. Olha aí, entramos. Captain, everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. Então vamos lá, vamos entrar aqui. Conhecer nossos amigos. I'm suggesting is so outlandish. All the phenomenon we see out. We appear to have a visitor. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what sim. happened to our friend? Why you're here and he isn't? Vamos lá. Very well. This is a private organization dedicated to exploration. Space primarily, but also anomalies throughout the settled systems. It's inherently dangerous work, so if one of our own doesn't show up as planned, then we tend to have questions. Speaking of which, where is Barrett? Sarah Morgan, Chair of Constellation. That means anything you discussed with Barrett is my business. Now, if you would please answer my question. Olha, na outra live, né? Essa parte eu fiz, eu respondi bem rapidinho e ela foi super legal. Agora ela ficou nervosa porque eu tô enrolando aqui, ó. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Pois é. Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? We think it's anyone else who pulls one out of the rock for the first time. Why? We're not sure yet. So if you wouldn't mind adding another data point. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. There. Are you hearing this? Do you all believe me now? Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Country, you expect us to believe in fairy tales? If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? Gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. That's it. Just like the others. And to imagine, we
thought there were only 2 of them at first. Meu Oh my personagem, que God, that's bonitinho. it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves that. Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Godric? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting. Now, would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. Individually, they're just odd hunks of metal, another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, you'll be part of solving that puzzle now. Tá bom. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to Dinheiro, credits, quero dinheiro. why don't we set you up with a backpack with some boost capability? Hmm? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Pronto, conseguimos. A trilha sonora desse jogo, pelo menos, é incrível. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui nossa mochilinha nova. É esse aqui? É essa aqui. E vamos lá. Vamos conhecer os outros personagens que eu não conheci muito. Olha! Uma florzinha. Vamos conhecer... Ó, o Mateu, ele tava sentado ali na outra. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Fala comigo. Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused on the artifacts and nothing else. You matter Tão too. bonitinho. You've done something really significant bringing that artifact here. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, an explorer like you. It's really good to have you with us. Vamos ver o que te trouxe até a constelação. Well, there was some overlap in interests. I'd spent years searching for religious relics from human history. I had made a really incredible discovery, only to lose it to a greedy corporation. So I tried to steal it back. In the process, I met Walter. Turned out he owned the corporation. After a long talk, we realized we had a lot in common, and I was invited to join Constellation. I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. It's hard to judge otherwise. Both you and Barrett saw something. I don't think that's a coincidence. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words divine revelation, but, you know, if the label fits. Not necessarily, no, but it does kind of have the hallmarks of one, doesn't it? I'm certainly not going to rule it out just yet. It has to be, right? All of this is connected. We just need to figure out how and why. We're gonna get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts.
Second one was on Kazal, buried the same as the one you found. But the first one, right under Ele our fica tão noses feliz for falando years, disso. sitting in storage, masquerading as an oversized paperweight. Can you imagine potentially the greatest discovery in human history collecting dust? Tá bom. Take care of yourself. Já conversamos. Deixa eu conversar aqui com o senhor Walter. Curious feeling, knowing that you've seen something that no one else has. That you know something no one else does. Well, I suppose calling you a rock breaker may have been a bit out of line. Still doesn't excuse it. My frustrations lie more with Barrett, not the first time his shenanigans have jeopardized one of our ventures. Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made the right call this time. So, let's start over, shall we? Walter Stroud, CEO of Stroud Eklund, member of Constellation, and oft-times grumpy old man. Welcome aboard. By the way, in addition to a place to stay, the Lodge has a wealth of modification and research equipment. Spacesuit customization, eu quero, hein? pharmaceutical manufacturing, testing alien substances, the whole thing. You can even fashion industrial pieces for large-scale projects, if you don't mind extracting a few raw resources from a nearby planet, that is. I'm a fan of self-reliance, so I encourage you to make use of the tools we have to build what you need. Eu preciso de uma roupa nova e uma roupa bonita, viu? We're most well known for ship manufacture. No expense spared. If you want the best and can afford it, you choose Stroud Eklund. Unfortunately, our success means you'll sometimes see Stroud Eklund ship modules on less than reputable vessels. They covet them. The bastards. I've tried to convince the United Colonies we can help in that regard, but they're married to Deimos Star Yards, and those old salts are stuck in the glory days. Up until very recently, I'd likely have dismissed it as, I don't know, hallucinations. But now, I'm not sure what to think. I don't suppose you have a history of this sort of thing, do you? Yes, I imagined as much. Barrett expressed something similar, in his own unique way. I'm no scientist. I leave that to the likes of Barrett and young Noel there. But I think we can all agree there's something unusual going on here. Frankly, this is the most exciting thing that's happened in years. Me? Why, I'm the wallet. Someone has to fund all this, and all my success in business doesn't mean much if I can't put it to good use. I don't pretend to have the daring of Ms. Morgan, or the smarts of young Mateo, but I can make sure that they have the resources they need. And, as you've now seen, those resources aren't being wasted. We're onto something big here. Funny thing about companies, you build one sturdy enough, it doesn't need you there all the time to prop it up. Stroud Eklund functions quite well on a day-to-day basis, leaving me time to devote to more esoteric pursuits. For years, I was captivated by the writings of Constellation's founder, Sebastian Banks. I finally decided to do something more than admire from a distance, and so now I call the Lodge home, as much as anywhere else. Ok, já falei com o senhor então. Bye. Bye. Ai, gente. So, Mateo, swiped any new religious texts? Ih, estão discutindo ali, hein?
I don't have much time for that kind of thing anymore. So much to do around here, you know? I wasn't born yesterday, you know. I bet you have your eye on something. Well, Beleza, vamos okay, aqui. fine. Continuar. Deixa eu falar aqui com a... É Noel o nome dela? Senhora Noel. Noel, It's been Papai quieter Noel. around here ever Let since me know. Vladimir went to live on the Eye full time. That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. Ah, de nada, senhora. Nossa, quanta coisa pra mim falar com ela. Há quanto tempo vocês estão trabalhando nisso? Well, Constellation's been around forever, more than 50 years now. But we only became Nossa, aware of the artifacts sempre. recently. 50 anos. Barrett discovered the first one about 2 years ago, right under our noses. And he was the one who got this all in motion. It's a shame he isn't here to see this. Oh, right, that. If we're approaching this rationally, I suppose we'd call them visual and auditory hallucinations. What you perceived as lights and music could be overloaded neural input, your brain's attempt to make sense of something. An energy surge, some other phenomenon. Sure, I'm not trying to suggest otherwise. I wasn't there when it happened. I'm just thinking it through. That's okay. Now that this has happened to both you and Barrett, we can know to maybe expect it in the future. Be a little more prepared. We're all in this together now, right? Ah, eu espero que sim, né? Of course. There's plenty of planets out there that no one has ever set foot on, and everything we learn about them is valuable. We have a board where we post anything specific we're looking for. A type of alien flora or fauna, or a planet with a specific quality, like if it's primed to have life but doesn't yet. Que legal. Tem side quests pra fazer aqui, hein? Legal, legal. Oh gosh, no. I mean, that's flattering, but really, we're making this up as we go. Until you arrived, we only had the two, and the vaguest sense that there was something more at work. There's still so much we don't know, and that means a lot of work ahead of us. Well, right now, nothing's off the table. Metallurgical analysis, chemical composition. I'm looking at everything. One thing I'm really trying to improve is my overall database of xenobiology. I don't know if it will help in this case, but the more we know about, well, everything, the better off we are, right? Speaking of, if you're gonna be out there looking for more artifacts, you're bound to come across some interesting specimens. Anything organic, I'd be happy to take it off your hands. Tá bom. There's a galaxy chock full of resources. The more data I have, the more thorough an analysis I can do. And if it sweetens the deal, I can pay. Pretty well, too. Walter's pockets may not be bottomless, but they are pretty deep. Ok. Olha, eu tenho aqui, ó. Great, let's see what you have. Olha, eu trouxe pra você aqui, ó. Fibra, nutriente e selante. É só isso? Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Right. Ai, agora? So you've seen the library, obviously. Walter's quite proud of the I collection. trust you're still but satisfied Mateo with has your made choice to more join than a few Constellation, contributions. Noel. Gardens are You've out the been doors an there. invaluable If you asset need to a the moment group, of Noel. quiet contemplation. Just wanted to Emphasis make sure on you the quiet didn't part. regret Meu it. Deus, At muita least gente you- falando. Let's head upstairs. Sebastian Banks, Constellation's founder, had this place built decades ago. It was a big to-do at the time, but most people in the city have forgotten we're here. I am at your service, Captain. Ah, tava falando aqui do carinha, né?
ver meu lugar aqui. Olha que legal o céu ali, hein? Hello there, Vasco. Greetings, Walter Stroud. How may I assist you? Olha, tem um bar aqui. So this is the bar. Usually no tender, so help yourself, within reason, of course. Now let's see about that room. You're in luck. We were almost at max occupancy already, but there's still one room up for grabs. It's been nice having the place so full. Vamos ver o quarto que ela vai me dar. Vamos ver. Nossa, que grande esse lugar, hein? Opa. Okay, É this will aqui? be you. Common room on one side, so that'll be quiet, and Mateo on the other side, so maybe a little less quiet. I'm sure Mateo. Sarah has something planned for each of us, so I'd better get back to it. Don't want to keep her waiting too long. Enjoy! Vamos ver o meu quarto. Olha, que bonito. Olha, tem um cofre aqui pra eu guardar minhas coisas. Bonitinho o quarto, hein? Gostei, gostei. Onde é que é o quarto do Mateu pra mim encher o saco dele aqui? Esse aqui parece de alguém que gosta de coisa japonesa, ó. Bonsai. Bonsai não, Sakura. Opa! É ela, ó. Será que o Mateu é aqui, então? Não. Aqui não é nada. Opa! Alguém tem uma academia no quarto. Quem será? Tá bom. Deixa eu dar uma olhada aqui nas missões. Opa, não é aqui, não é aqui. Atividades. Vamos lá, ver o painel. Ah, deixa eu trocar de roupa também, que essa roupa tá feia pra ficar aqui. Eu vou colocar essa aqui, é a mais bonitinha que tem por enquanto. Onde é que eu tenho que ir? É lá embaixo. Ah, tem todo o laboratório aqui mesmo. Olha. Nossa, que legal. Quanta coisa pra fazer. Tá, já vi isso. Qual que é a outra missão agora? Conclua um projeto de pesquisa ou cria ou modifica um item. Vamos fazer um projeto de pesquisa, então. Aonde? Ué, será que não é aqui embaixo? Nossa, como é grande aqui embaixo também, cara. Será que a gente vai poder colocar coisinhas aqui? Olha. Porta trancada. Que roupinha legal. Tem um banheiro ali, eu acho. Tem um quarto. Alguém dorme aqui. Quem será?
Será que é aqui? Estação culinária. Laboratório farmacêutico. Bancada de armas. Bancada de traje espacial, aqui. Eu quero fazer um traje. Ih, não dá pra fazer nada. Por quê? Porque não posso. Eu queria mudar a roupa mesmo, não só a... Tudo bem. Bancada industrial. Isso aqui é bancada de pesquisa? Laboratório de pesquisa, é isso. Equipamento. Comidas e bebidas. Olha as coisinhas que dá pra fazer aqui, robô. E arma, o que dá pra fazer? Pra que arma é essa? Vamos pesquisar isso aqui. Eu tenho? Tenho tudo isso? Tenho. Níquel eu tenho pouco. Vamos mudar então. Vamos fazer algo que eu tenha bastante. Tratamento médico. Não dá pra fazer. Isso aqui também não dá pra fazer, meu Deus. Comida dá pra fazer? Também não. Vamos fazer uma decoração então, vai. Também não dá. Não vai dar pra fazer, gente. Aqui não tenho o suficiente, não tenho. E aqui também não vai dar. Esse aqui vai ficar pra depois. Um pequeno passo. Terminei já, velha vizinhança. Fale com Sarah. Não vou começar essa missão ainda. Eu vou sair e vou pegar a missãozinha de ser... fazer cobrança. Cobrança das dívidas. Eu quero fazer as missõezinhas da cobrança. Vamos sair. Vamos sair e ver se ela vai dar trigger. Olha, vamos visitar meus pais. Agora mudou. Ah, e também deu aqui, ó. Vamos visitar meus pais pra ver como é que eles estão. Deixa eu pegar aqui a missão dos pais. Visite seus pais na Torre Pioneer. Onde é que fica essa torre, hein? Olha, uma loja de roupas aqui. Vamos entrar. Eu quero roupas. Roupas nós queremos. Abre. Abre essa loja. Please Oi, let me know senhor. if I may assist you. You won't find a larger array of options in all the settled systems, I guarantee you. Vamos Be my ver. guest. O que você tem pra me oferecer? Eu não quero nada de poncho. Ó, aqui gostei, hein? Aqui... Um sari. Olha, vou virar indiano. Traje com colete horroroso. Esse aqui. Traje de executivo. Olha esse aqui, ficou bonito. Traje descolado.
Traje formal. Traje impositivo corporativo. Ó, esse aqui eu gostei também, hein? Sofisticado também gostei. Traje verde descolado. Mas acho que eu gostei mesmo foi o... esse aqui. Os outros, né, são mais ou menos, né? Eu vou comprar esse aqui. Roupa corporativa. Pronto. Obrigado, obrigado. I'm glad you came in. Vamos mudar aqui nossa roupinha agora. Olha aí, outro personagem. Outra vida. Ah, espero que tenha roupas melhores, né? Essas roupinhas assim não tem muita graça. Mas também o jogo é de exploração especial, né? Não é um jogo de moda, né? Mas enfim. Comparado já com todo mundo aqui, tô me sentindo bonitão. Beleza, vamos visitar meu pai e minha mãe ali na torre. Outra loja de roupas aqui? Nossa, mas é muita loja de roupa então. Vou entrar. Cadê? Oh, aberto 49 horas. Meu Deus, eu já trabalho 8, já acho demais. Imagina esse pessoal aqui. É roupa que vocês vendem aqui? Thanks for stopping by. What brings you in? Não, vocês não vendem roupa não. Sai, sai, sai. Não quero não. Eu quero roupa, eu quero roupa. Pensei que era roupa. Quem tá me chamando? Sergeant Yumi's looking for reliable people to help the guard. Contact him if you're interested. We'd all appreciate it. Olha lá. Outra side quest. Mercury Tower. A torre dos nossos pais. Será que é aquela ali? A maior? Acho que é. Nossos pais são ricos, então. Olha outra loja de roupa ali. É, parece só, mas não é não. Não é loja não, ó. Não tem entrada. Vamos visitar mamãe e papai. Vamos ver como é que vai ser. É aqui? Acho que é. Olha aí. What? Well, I'll be. Honey, we got ourselves a visitor. Ah lá. I'll get the coffee brewing. Oh, my God. Oh, you about gave me a heart attack. Not that we're not thrilled to see you, son, but I thought you were under contract with Argos Extractors. Is everything all right? Ah, é. Well, I'll be. Cacilda. Constellation? Is this one of those candid camera vids? A joke? My No. child is a member of Constellation. I just knew you were special. Didn't I always say that? That you were meant for great things? Great things. Ah, que bonitinho. Hey, if I don't get to sing your praises as much as I like, no one can. Oh, but you didn't give me any notice. If I'd known, I'd have your favorite meal in the oven. And your room is just a mess. Although that's how you left it.
Easy, honey. Let the boy catch his breath. Why don't you settle in? You know you're always welcome. Olha, que legal. Vamos ver onde é que era meu quarto, então, aqui neste mundo. A cozinha. Ah, esse aqui era meu quarto, então, ó. Mochila do colégio. Mensagem da mãe na mochila do colégio. Olha os bichinhos que eu tinha aqui, ó, como era quando era criança. Do resto é só mais um quarto aqui. Olha! Um galatigato de pelúcia. Eu quero. Meu galatigato. Baralho. Bola de vôlei. Jogava vôlei, então. Calçado sleep. Escultura de globo de mesa. Vamos ver o que tem aqui. Assistência de mesa. Jogos de videogame tem alguns ali. Que legal. Opa, derrubei alguma coisa aqui, gente. Desculpa. Ah, é a minha caixa aqui, ó. Anything Caixa... good to watch tonight? Well, there's Silence of the Sands. I mean, I want to watch it sometime. But I want something light, upbeat. Well, I made a suggestion. Why don't you make one? I, was thinking maybe Muzzle and Me? The kid movie? What? That little Ashta cracks me up. And it's just cute. It's funny. Cara, que casa bonitinha dos meus pais aqui. Deixa eu me despedir deles aqui, ó. Of all the places we've lived, this is my favorite. I still can't get over you being here. And it's not even Mother's Day. So, I gotta ask, is there anyone special in your life? With you being in Constellation now, I imagine you are quite the catch. Ainda ninguém. Just so you know, your dad cannot wait to be a grandpa. Ei, So meu don't Deus. keep him or me waiting too long. I know. I won't get into more right now. I know you didn't live in this apartment long, but I want you to consider this your home away from home. Your bed is always yours, no questions asked. I mean, well, I will ask questions, but you can stay here no matter the answers. No bother at all. Stay as long as you like. Anything you want to talk about, dear? Now that we're both retired, you mean? I keep trying to push your father to do things. Dance lessons, vacation, take some courses. I'm really interested in early colonial art. But he's just happy as a clam reading in his chair for hours. Wants to know the history of every little thing. It's nice to have time to do both, though. Well, one of your old classmates made junior VP at Gal Bank. Their father was bragging for hours. Can't wait to tell him about Constellation. Tá querendo competir. You're welcome anytime. And I mean Where's the anytime. tissue paper? You don't know where that is? Ih, olha I lá. knew where it was. Top shelf of the pantry. But it's not there anymore. No, I moved them to the bottom shelf ages ago. How do you expect me to know where anything is if you keep moving them all the time? You should pay attention. The money you sent home? Well, it means a lot. Mas to eu não both of mandei. us. Fala comigo, pai. Deixa eu ver aqui o que você vai falar. I still can't believe it. Constellation. The stories make them seem so exotic, so, well, romantic, almost. How is it for real? You liking it? Don't you worry yourself about that. All your life, you've been just this mess of potential waiting for a chance. Your number's finally been called, and the settled systems had better be ready for you.
I've got some news of my own. You are now officially looking at a retiree. Taught my final class last Thursday. The faculty threw me a party and everything. It's too bad you weren't here then. You could have had some cake. I gave it my good old college try. You see what I did there? Enough about that. Anything you want to talk about before you have to go? I mean, stay as long as you like, but I imagine you're all excited to get to discovering. Olha, eu podia tirar aqui, mas não vou fazer isso não. Retirement's treating me well, but there are some days I almost missed the class from. Don't say anything to your mom about this, but she got some work done at Enhance. She keeps looking younger every day, I tell her. Not that I mind. You know, it's supposed to be us taking care of you, right? I'd like to say we'll pay you back the money you sent home. Well, I appreciate it. We appreciate it. More than you know. Planning a proper, honest-to-goodness vacation. Nothing too fancy. Ah, é? Se eu tiver que pagar, não vai ser chique mesmo. I've been promising your mom a trip for years, and I got no excuses now. Your mother's been sending me links all day about such and such deals and excursions, but it'll be good to get out. Então tá bom. Oh, I know all about her. You worked on that for days. Agora eu vou embora, gente. Looking for solutions or sympathy? Tchau, 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 gente. Tchau. Pronto, já visitei a família. Tá visitado, pronto. Minha famíliazinha incrível. Aqui, saímos. E agora, qual que é a próxima missão aí? Casa dos Sonhos, né? Vou falar aqui, ó. Falar com ele pra gente conseguir a missãozinha e jogar uma missãozinha. Vamos lá. Wish that bartender at the viewport would stop complaining to security. I don't know what she lost, but she won't get it back by annoying us. Olha, pra onde eu vou indo, eu vou ganhando side quests pra fazer. Chegamos. E a gente tem que ir nesse Gal Bank aí. Oi, gente, tô com pressa, tô com pressa, tô com pressa. Sempre com pressa. Eu queria poder andar normal, ó, igual as pessoas assim. I feel depressed. Beleza, vamos conversar aqui com ele. Olá, moço. Listen, I have a lot on my plate right now, and you don't look like a new hire stumbling through their first day. Who exactly are you? Really? Huh. You have your own ship? Eu podia assaltar ele, gente. Perfect. Kismet, really. I have a business proposition for you that could help us both out. Very lucrative. Vamos ver se é You're a legal. law and order type? Well, this is perfect. This job is literally serving justice. Gal Bank is the agreed party, and if you help me, you help all of us. Vamos ver, tem interesse. Great. Well, confession time. I might just be a little desperate.
See, the world of credit analysis, you know, dealing with deadbeats and reprobates is, well, it's a tough field. And what I need is a ringer, someone that can collect some of our top delinquent offenders. What I need is you. You work with me, and the fee you get will be huge. Oh, I can tell you're eager. That's good. But we'll start small and work our way up to the worst offenders. If you haven't noticed, and I'm guessing you have, the settled systems is big. Like really big. Someone gets seriously underwater, they skip the system. And it's a real pain to track them down. Sad truth is, we can't track everyone down, so credit analysis always has a black eye when reporting to the higher-ups. Então me fala do alvo aí, vai. So, we got a Galaxy-class con man took out a loan to franchise a restaurant. Turns out, surprise, it was a scam. And Dieter Maliki jumps system. And he's holed up in a literal shack in the middle of nowhere. Can you believe it? The job is simple. Get Dieter to pay. And we don't want him dead, we don't want him hurt. Just close his account like an honest citizen. Vamos ver, é perigoso? Well, I mean, yes. We're not the only ones looking for him. And you don't dome up on a dust ball unless you're serious about dodging your civic responsibilities. O que acontece se If ele he morrer? dies, then his assets go to probate, and we can get paid. So if he forces you into an it's you or him situation, it's A-okay for Galbank's bottom line if you choose him. But I cannot stress this enough. This is not the ideal outcome. We wanted him liquidated, we'd have put a tracker on him. Ok. Vocês querem que ele pague, You né? may need to lean on him, scare him. Nothing illegal, just talk to him. And don't listen to any sob stories he tells you. Any job I give you, I guarantee there's not some poor sick aunt that needs credits for surgery. These are scofflaws, scum, flagrantly violating the terms of their Galbank agreements. Vamos lá I'll então send cobrar uma over all the dívida. details. You find Dieter and bring his account current. I hate to end on this note, but you know, not everyone's a straight arrow. If you cut a deal with Dieter, honestly, I have no way of knowing. But don't expect any more jobs from me. Best of luck. I believe in you. Vamos lá então. Agora é a nossa missão principal, então, ir lá e pegar o pago na totalidade. Vamos pra Malik. Olha a corridinha, olha a corridinha. Vai ficar sem ar, vai ficar sem ar. Opa, aí a gente para. Respira e vamos embora. Vamos pro espaço porto. Ih, vai chover de novo, será? Olha lá, outra nave decolando. Que legal. Foi embora. Olhei minha nave. Quero editar ela ainda. É uma nave bem bonita. Se tiver dinheiro, né? Vamos lá. Confira o inventário da sua nave, depois eu confiro. Primeiro eu vou lá pegar o cara que tá devendo pra gente.
lá. Olha quanta nave aqui, que legal. É muito longe o planeta aí ou dá pra ir viajar aqui? É longe, hein? Vamos lá, mapa. Ih, não é nem aqui, eu acho, hein? Aqui é pra mim visitar a minha casa, não é? Ah, não, ó, é aqui mesmo. Aqui? Rota inexplorada. Você não explorou todos os sistemas nessa rota. Tente dobrar para um sistema mais próximo. Você não explorou um... Será que dá? Aqui. Ainda vamos lá. Meu Deus, que isso? Nossa! Estão se matando aqui, gente. Eu vou sair daqui, eu não quero problema. Eu vim aqui pra outra coisa, não vim aqui pra isso não. Pronto, agora eu posso vir pro limpo aqui. Nível 10. Bora. Vai. Deu. Caramba, fiquei com medo de não der pra ir embora. É aqui? Acho que é. Não, aqui é a minha casa. É onde eu moro, Nessus. Ah, mas a missão era aqui, não era? Era aqui? Oh, meu Deus. Chegamos? Agora sim. Aqui, colete a dívida de... vamos coletar. Vamos escanear primeiro o planeta. Ih, só tem água. Vamos pousar. Que lugar é esse, hein? Ele falou que tava no meio de um deserto. Proteção do seu traje. Opa, calma, gente. Eu nem coloquei meu traje aqui. Pronto. Ah, ele tá pra lá, né? Opa!
tem uma outra nave passando por aí, hein? Vamos lá, nosso objetivo é ali. Ih, me sujei de novo. Ó, tá brilhando aqui. Ah, tá. Essa setinha mostrando o caminho. Nossa. Ainda não sei usar a mochilinha. Pera aí que essa arma tá sem munição. Ih, agora eu tô sem robozinho. Nossa. Agora sim tem tudo pra dar errado, hein? Ah, mas eu não posso matar ele, né? Esqueci. Ó. Ele treina, hein? Tiro. Ó o carro dele ali, hein? E aí, senhor? Yes? Vim falar com você. You went to a lot of effort to find me. This isn't something you get to walk away from. Não, 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 não. Ah, meu Deus. Eu fui querer sair pra... Ah. Ai, vamos pegar esse aqui, esse save aqui. Foi sem querer, cara. Olha aí, fazendo pose. Bonitinho. Cadê? Vamos lá. Nossa, pois é, eu sujei todo o meu traje de novo. Ai, ai, ai. Nossa, peraí. Eu esqueci de equipar aqui, gente. Pelo amor de Deus. Vamos embora. Opa, o que é isso aqui, hein? Vamos lá, aqui nossa roupinha espacial. Vou comprar uma roupa mais bonita, hein? Essa roupa aqui tá com nada. Ah, oi moço. Eu vim falar com você.
Não, não vim sentar aqui, não. Excuse me. You went to a lot of effort to find me. Ai, vamos ver se eu vou conseguir agora. E aí? E agora? Será que eu tento enganar ele? Posso enganar ele. Ha ha. I mean, ha 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 ha. You got some real moxie, gotta admit. I'm gonna give you one chance. Leave. Let some other errand boy do Gallbank's dirty business. Otherwise, it's not gonna end well for you, my friend. É, vou tentar persuadir ele aqui. Why the hell would I do that? Para persuadir. Nobody wants that. And maybe this doesn't have to get out of hand. Vamos lá. Yeah, I hope so. All right, all right. Took me consegui. ages to collect this. But I just want a decent night's sleep. And here, debt repaid. Now get the hell out of here. Conseguimos! Obrigado, senhor, pelo dinheiro, viu? Eu vou embora. Muito obrigado. Desculpa aí por derrubar suas coisas aí. Eu vou fechar aqui a sua portinha, viu? Pronto, gente, conseguimos. Conseguimos o dinheiro. E vamos voltar lá. Deixa eu só me curar aqui. Ah, tem como voltar pra nave bem rápido, né? Era vir aqui. Área de pouso, Frontier e viagem rápida. Beleza. E vamos embora e falar que a gente conseguiu terminar nossa primeira missão. Nunca foi tão fácil ser cobrador. Oh, we got you now. Ai, não. Preciso sair daqui. Peraí, gente. Peraí, que eu não quero briga. A minha nave é muito fraquinha. Eu não tenho condições. Eu já posso ir embora aqui pra Alpha Centauri já direto? Já. Bora. Ai, vai. Nossa, mas foi quase. This is UC Security. Prepare to be scanned for contraband. Scan complete. You are cleared to land at New Atlantis. Please enjoy your visit to Jemison. Obrigado. Vamos então descer aqui. A pose dele. Tá bravo, olha lá, ele tá bravo. Eu fiz um personagem tão bonitinho, o personagem fica bravo desse jeito, gente. Mas vamos lá. Ué, como assim a gente já chegou aqui? Ah, não.
Ah, peraí, deixa eu tirar essa roupa aqui, né, gente? Meu Deus, ninguém merece. See that scientist out in front of mast, staring at trees? Sounds upset. Whatever it is, it can't be that bad, right? Onde é que é o trenzinho mesmo pra ir embora daqui? Ali. That your ship that landed not too long ago? É essa missão que a gente tá indo, né? É. Citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, Ali, ó, Galbank. Eita, mas será que... Opa! Ó, frame drop aí. Temperatura 21 graus, tudo que eu queria. Can we run through it one more time? You can over-rehearse. It'll sound Pronto. My favorite credit analyst is back. You got Mr. Maliki to pay up, alive no less. Now this is what I was hoping for. Ah, que bom que você ficou feliz. My superiors are thrilled, ecstatic. I bet, you silver-tongued devil, you. Listen, I'm really feeling this working together, aren't you? So if you want another delinquent, let me know. We'll keep this going. But here is your well-deserved finder's fee. I'll throw in a little extra for handling it well. Ah, que bom. Nossa, que bom. I got Agora... a new job for you, if you're up for it. Não, eu preciso Chalk falar this da... one up to a very fine but clearly overworked credit checker that accidentally approved a sizable loan, then turned out to be murdering space scum. A real black guy, I know. No. I'm thinking conversation is not really going to be an option on this one, friend. It's all a matter of scale. Galbank processes umpteen loans a day. Inevitably, mistakes are made, and that's when I get the call. A sort of fiscal circle of life, if you will. You are really something, you know. Eu sei. Here's all the details, and thanks. Tá, mas agora eu preciso falar da minha casa. Really make a difference. Right, small home in the Olympus system, right? Sim. There's a balance on that property. Argos Extractors negotiated a very fine loan for you. There are weekly payments, but if you miss a payment, no big deal. It's a pay-as-you-go type of affair. But I think we'd all be happier if you dealt with the mortgage one way or the other. I mean, you won't be let into your house without paying, but no ding to your record if you let the property sit. Honestly, it's almost like a locked-in rental. Pretty standard for some mining outfits. Well, that's great to hear. I might pass that along to the contractors. It'll make their day. So there are two ways to take care of a loan for good. One's easy. Just pay off the balance, then the house is yours, free and clear, and you are one very happy new homeowner. The other option, less ideal, is just walk away and we foreclose on the property. Eu não tenho dinheiro? That is a chunk of change, to be sure. But we don't do partial payments. Sorry, it's in the contract.
If you get the money, though, we're happy to settle the mortgage for good. You have a good day. 125 mil. Quanto é que eu tenho de dinheiro, gente? Pobre. Eu tenho 19 mil. Ai, tudo bem, sem problema, gente. Bom, eu vou terminar a live aqui, então. A live foi isso aqui hoje. A gente vai ter que dar um jeito aí de pagar aí essa dívida aí que eu contraí. Bem cara, mas a gente vai pagar. Aqui meu personagem bonitinho, meu Jimin. Bonitinho, né? Muito fofo. E é isso, gente. Obrigado por quem assistiu a live até aqui. Amanhã eu volto com mais live e de Starfield. E amanhã vai ter live também de Baldur's Gate, que vai ser lançado pro PlayStation 5. Então vão ter 2 jogos novos amanhã. Espero que vocês estejam gostando aqui. Eu tô gostando muito de Starfield. É um jogo incrível mesmo. E agora é minha hora de, depois que terminar essa live, aproveitar o jogo eu mesmo um pouquinho, né? Então, um beijo e é isso, gente. Obrigado por assistirem até aqui.